Inside Story Uganda, real source of political updates. Eriri ejinja is 30 million liters. Kwegamba eri gye twazimba eri emirundi 2.5 obunene obugazi okusinga lw'ejjinja. Era twagizimba ng'abantu kinoomu, si ya government. It is a private entity. Private entity. Yes. Tuzimba ne gye bayita jeti, emmeeri wezikola ki wezingira ebeera nga airport. Wow. Gye bayita port ya meters 256 yesinga obunene n'obuwanvu mu Lake Victoria. Wow. Ne tuzimba emmeeri gagadde gye twatuuma MT Kabaka Mutebi II. Mmeeri eyo yeetika amafuta genkana milioni 4.5, 4.5 million liters. Era yakatambula emirundi mingi ogenda ogajja e Kisumu n'ogaleeta wano e Kawuku kumpi n'Ekisubi mu nnyanja. Yene Bwerenga Road. Bwerenga. Emmeeri ey'okubiri Honorable Nankabira Jozi yaji launchinga era nayo yeetika amafuta milioni 4.5. Kwegamba mmeeri zino ebbiri zesobola okwetika amafuta Uganda genywa olunaku lumu n'ekitundu. Kyeki kyentegeeza transport. Bulaba mmeeri eno esinga Namboole obuwanvu. Emmeeri emu esinga Namboole obuwanvu meters 120 ne meters 23 ku buwanvu bwayo. So kye twakola yokulabira ddala nti transport fe tulinga ba transporter ne ba storage. Juzi nali mpulira mukwano gwange member of parliament wa Rubaga North, Honorable Abubakar Kawalya naga nti Mukula bamukula bagenda okufunamu nnyo. No, fe tulinga ba transporter. Kiki essira liriwa? Where do you get the addition from? Okwetika amafuta okuva Eldoret oba Kisumu ogaleeta wano mu ggwanga Uganda. Motoka zino trailer zikyajinga sente series 164, 164 shillings per litre. Okay. Fe tukyajinga shillings 61, 61 shillings per litre. We are almost 100 shillings cheaper than trailers zino zitambula mu nguudo zaffe. Ate zireeta omujjuvu, the manner in which the trailers buli motoka emu motoka 10 za trailers z'amafuta. Yes. So we spend more money on road infrastructure as a government. It is expenditure pillar number 1. Lumu twakozesa kumpi trillion 4 okuddaabiriza enguudo n'okuzimba enguudo empya. Kakati buli wokozesa loole zino empanvu ate enzito woyonoona luguudo. So what we have done is to simplify the movement of fuel from Kisumu, from the pipeline to Uganda at a much cheaper rate, in a bulk and in an ordinary and simplified manner. And we can carry 4 types of fuel. We carry petrol, diesel, kerosene and jet A1. Kakata mafuta g'ennyonyi badde batera ogajja e Mombasa. Kakati ku bbeeyi eno nsaamusaamu pipeline paka Kisumu, and then emmeeri eno paka e Kawuku. It is cheaper for you to move fuel and you are 16 kilometers away from the airport. Osobola kutwala jet A1 amafuta g'ennyonyi kilomita 16 zokka
kwegamba bwolaba gavumenti yateekamu zero rate tewuli musolo ku mafuta g'ennyonyi. Ebibala byaffe n'ebintu bye tuweereza wabweru mu ggwanga zibeere gye bayita competitive kubanga amafuta ga bbeeyi g'amafuta gajja kuba gali wansi. So what am I saying? Water transport is cheaper and more convenient than road transport. And if you want to see, as a landlocked country, Uganda, as a nation, has got 3 options of 4 of movement of fuel into the country. One is a road, railway, pipeline, or water. And the cheapest means, like they bring fuel from Saudi Arabia or Kuwait, the Gulf states, to Mombasa, it's water, because it's the cheapest means. God gave us that lake, Lake Victoria, and we're not using it optimally. Yipaito kozita bwongo. Twagenda ne tulowooza nti no Katonda atuwadde ennyanja lino. Lwaki tetukozesa? Okubola Muzungu bwe yatuwa a government bwe twafuna obwetwaze from independence time, we have not utilized that lake. Honorable, let me chip in there. How about the time factor? Banga ki kyelitwala ebimotoka bino okutuleetera amafuta okuva e Kisumu wherever okutuuka wano n'emmeeri zammwe ne zitwala ku mazzi okutuuka? Motoka zitwala nnaku 3-4 etwala ssaawa 14 okuva Kisumu paka wano. Wow. Tewali adulteration oba okutabula amafuta diesel ne kerosene. No chance at all. No chance at all. Kwegamba okufuna amafuta gali pure. Ate Uganda ejokwanga efuna amafuta ku tank at a lower rate because the cost of transport is lower. Let me explain to you. Yes. Let everybody get to understand. We're basically a transporter. We're not involved in the framework of the oil deal. But you are part of the supply chain. I'm part of the supply chain of the downstream. Mafuta, ku strategy yonna ejiri ku nsi waliwo gye bayita downstream okuva mu port paka mu ggwanga egyo bayita downstream. Upstream ye gye bayita refinery. Ate n'ofuna amafuta gava mu Albertine ogenda wali wansi kati etanga eyo kati is another stream of flow of fuel. Ye middle stream. Midstream ye bayita refinery. Up downstream ye okugaleta. And then okugaserengesa is another means of transport. So Uganda chichi the article amendment government jerese kati is to amend article the oil bill 2003 now jibalise basobola okufuna abawe UNOC, Uganda National Oil Company, obuyinza bw'okuba nti no ye controllinga in terms of mafuta mu ggwanga to bring fuel into the country. Captain, just so to chip in, tugenda kutuuka waawo. We wanted to bring up to speed omuntu atulaba. First of all, ategeere where is this all coming from? Kyonna kivuddeko bbeeyi y'amafuta okubanga eri waggulu. So these are like interventions that government is trying to come up with. Correct. Understandably. Naye kululi right now kiki ekiviirako bbeeyi y'amafuta eno? What are the processes? Amafuta gatambula gatya okuva maybe in the Gulf region wherever it is munnayuganda omutunuzeemu era ogende ng'omumenyeramenyera nti gajja sente zijja zeekuŋŋaanya bwe ziti paka ku pump zituuka zitya ku price eyo awo then tutandikira. Let me explain very clearly that there are 4 key areas
of movement of fuel from the manufacturing. Yes. I mean, what you call the output. Munsi, what would you write? Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC. NC is the Furumia Mafuta. OPEC is some sort of cartel. The price of fuel globally is controlled by what you call geopolitics. Politics, chimemete, eriwa gulu nnyo. Awa America we fulumira gye bayita strategic interest. Era I want the listeners to understand and the viewers to understand that 70% of fuel in the world is controlled by countries, not companies, countries. Companies come in and play towards the end. So what am I saying? When OPEC determines or brings the output of fuel for consumption, it is a controlled measure to manage the price of fuel, which is driven by forces of demand and supply. Enfulume yayo, n'engula yayo. That's number one. Number two, what determines this geopolitics? Olutalo nga juzi olugenda maaso wakati wa Ukraine and the war between Ukraine and Russia, when NATO countries banned the imports of fuel, and Russia, which is a major supplier of diesel, the price of fuel went up from $48 per barrel Brent oil and went up to at one point $107 per barrel. And that output caused what you call a price rise. There was a problem in that arrangement. Secondly, you remember the time when we were having that problem, it was the time we were just coming out of COVID. The price, the movement of oil was also being determined by output. COVID drove the price up. That's number two. Number three is the exchange rate of each country which imports fuel. Exchange rate yo against the dollar kubanga amafuta si gaffe. That's number one. Tugafuna mu sente z'abali. Kakati bo banga batuweereza amafuta tugagula ku dollar. Sente zammwe oba sente zaffe ziri nnafu. Ebbeeyi ejja kukola ki? Ejja kwambuka. Mu nkola ebaddeyo when we had the 2003 bill, act. What was the problem? Twali tutambuza amafuta wano mu ggwanga bagayingiza. The entry was managed in Kenya by what we call OTX, Open Tender System, OTS. That OTS was the one which would determine which company would supply fuel to the region. That meant Kenya, Uganda, South Sudan, DRC Congo, Rwanda, and Burundi. That was the OTS, Open Tender System. Now, recently, when Kenya, after President Ruto took over power, realized that they do not have enough foreign currency, and fuel was a major demand, they decided that they go to countries like Saudi Arabia, the Gulf, and worked out an arrangement which was called G2G, government to government, and then asked for a deferred payment for 9 months in order to buy time, because the Kenya shilling was overheating and causing a high rate of Kenya's expenditure in paying for the fuel bill. That alone. Oyingidde mu lulimi luli oluzungu olungi olw'amafuta ojja tugonzaamu akulaba kuba you know honorable why we want you to dissect this matter also mu lulimi olwangungu kubanga fuel affects everything. Yes. Amafuta gano ge gavaako buli kimu kyonna kyonna keebe school fees z'abaana tusasula ku ssomero. So ono bujja bagondezaamuko mu lulimi gitu tegedde country to country n'ebyo yongera ogonzeemu awo omuntu ategerere ddala 5,000 mu ziizo ze tugula amafuta nti eno gye ziva wobadde awo badde nkusaba yes ko olulimi
kulugonzaamuko. Kakati gavumenti ya Kenya bwe yalaba nti nno mu savings zaayo mu central bank sente tezimala negambye tukagende twewole amafuta ku Saudi Arabia company gye bayita Aramco. Era walaba juzi President Ruto yagendayo emirundi mingi okulaba nti nno tetujja kusasula kati naye emyezi nga 9 tujja kubanga tukunganyiza sente zimala tutandika okusasula ebbanja eryo mpola mpola. Naye mafuta gebadde gawa Kenya nga bateekamu interest atekamu magoba kata ku magoba ago Uganda bwebadde egulira nayo. Kakati Uganda yali esasula amafuta ago ku sente zeeyongeddemu katono olw'amagoba gebasasuza Kenya etuyisizza amafuta mu ggwanga wano mu Uganda ne South Sudan n'ensi endala ezituliraanye. Kiki Kenya Uganda kye yakola? Era bw'otunuulira waliwo gye bayita forex speculators, OMCs, oil marketing companies eza Kenya. Kati ku ekyo njagala otunuulire Uganda tulina kampuni z'amafuta 17 petrol stations, kampuni ezitunda mafuta. Tulina amakampani 17 mwemuli. Sometimes I don't fear to mention but Total or Shell or Ani. Kakati kwekyo abo bagata wona bali 170 companies. Wow. Out of those 170 companies, kampuni esatu Shell Vivo, Total ne Starbucks, kampuni esatu ku 10 market share yayo zaazo ziri 46 ku 10. They have 46% market share. Kugamba daba abasatu be basinga okutunda amafuta mu ggwanga konna ka Uganda. Balinako ebitundu 46. Kuti bulungi out of 170 companies. Yes. So kitegeeza nti 167 be batwala shares zino ezisigadde 54. So kakati bwolaba ekyo kampuni zino zonna Shell Vivo ena petrol station mu ggwanga 152. Shell yokka. Total ena petrol stations 148, 148 petrol stations. And Starbucks is building more and more petrol stations. And when you go around the country, you'll see that Starbucks is expanding very rapidly to take charge of the 3. Kiki entegeeza kwekyo Kenya bwe yakola G2G kampuni zino eziri e Kenya era njagala okutegeeza nti kampuni zonna ez'amafuta eziri mu ggwanga zinabagwira, they are foreign companies. Ne transport are foreign companies. Era omuntu ali mu boda e Busia, e Malaba, Lwakaka oba boda ya Tanzania. All those vehicles botulule n'oziwandika ojja kulaba zonna za Somalia, Kenya, Tanzania oba South Sudan, South DRC Congo. Total ya Faransa. France Faransa. Shell ya Swiss. Swiss, yes. Starbucks yani Kenya. Okay, Kenya. Yes, bana Kenya. Leave alone who the owner is. Sija kuingira munda. Yes. So katibano bano alone oli yani akadde okumanya bano kiki kye babadde tebatukolera. Kakati bw'olaba mu nfuga y'amafuta supply chain. Yes. Kampuni zino ezaffe zino 54 ezibadde zina emigabo 54 zali tezina sente zisasula amafuta gano n'okusasula ki omusolo gwa Uganda in advance. So you'd have speculators
abantu abali Kenya company baita oil marketing companies bagula amafuta gano ne gaholdinga ne bagatereka kuba bakuwa mwezi gumu gafulumya. In fact ennaku 7 gwafulumya mu Uganda. Kaka during this interim time zino companies za Kenya they baita speculators were getting between 35 to 40 dollars per ton. Bw'obalirira sente zino all together twali tufiirwa between 8 to 10 million dollars every month. Wow. Which was coming to close to a minimum of $86 million per annum. Eyo speculative trade yoka. Totadeko fees ne interest Uganda jabadde sasula ku mafuta gano. Totademu sente zibafunyemu walinga bawa amafuta mu ggwanga Kenya. Ne Kenya waliwo mafia oba group yali ekola ki efunamu side eri. Geopolitics wa mafuta ebyobufuzi munda mulimu wakati Mombasa oba amafuta wegava okutuuka Uganda. Kakati wano ku mbeera yaayo, what happened? President Museveni, I think in the sitting in cabinet, decided that let's cut off Kenya. Uganda is a landlocked country. It's a sovereign state. We have access, a right of access to the sea. Naffe tukozese jibaita UNOC esobole obanga yekati ejja kubanga eyingiza amafuta mu ggwanga nga tetuyise procedure ya Kenya ya G2G oba open tender system. UNOC is Uganda National Oil Company. Where do we come in? Sente zibadde tufiirwa just one segment of between 8 to 10 million dollars per month. Ezo sente kati badde genda zijja kuyingira mu UNOC. Waliwo kankuzeeyo wali katono. This is getting interesting. Nzijukira G2G, country to country. Ate nongamba ne geopolitics. Ebyobufuzi ebiri mu mafuta. When the president sits mu cabinet, in their wise thinking, isn't it biting the bullet? Ogamba nti Kenya katufune engeri gyetu naffe gye tukolamu ekyaffe nga Kenya tetufukamiza wansi tetulinga abeereetera ku bizibu oba n'embeera wakati waffe ne Kenya etandibadde ennungi going forward. The problem being that we are landlocked, kale tutunulidde resources nga Lake Victoria nti esobola okutuusaako byonna, but I'm also looking at the bigger picture geopolitically. The geopolitics here, which brings in the private sector. Yeah. Era wano weyagala okutunira n'ogiraba bulungi. Nenkaliriza bwoti ne weetegereza. Lwaki Uganda yali esasula interest nga ffe wano tusasula amafuta ago cash? Kampuni zino na Uganda, Shell, Total, Vivo zonna n'endala zibadde zisasula cash. Okujjako bali abatono abali batasobola kusasula. Naye main thing, interest oyo, even if it is 5% per annum, lwaki twali tumusasula? So oyo tulina mujjamu. That's number one. Number two, speculative trade yali wakati awo balina omujjamu. Otegeera? That's number two. Kiki government kyeyagala is a lower cost of fuel in the pump price. Wano ku petrol station wano. Ngo tutte motoka yo onywa amafuta nga bataddemu olupiira onywa amafuta. Lwaki tetugijisa wansi? That's where the argument is. Era amafuta gajja kukka wansi. Otandise okulaba juzi from the time Uganda announced that policy shift. Amafuta gaserengese, even if the world price has gone down, gavudde ku 5-6 kati kali ku 4-6, 4-4. Honorable weyo joganywa genkumi enyamu. You go to the market now. The price has come down slightly. Ngalabye ku 15 wano ngambeta okujjewo. Kakati awo bwolaba side Shell will always be more expensive. That is normal.
Shell ne Total jekuba ziri waggulu naye kampuni ziri endala ziri wansiko katono. What am I saying? Ku kino kyonna, the biggest challenge, the elephant in the house, yokuwa company vital okuwa share okuwa ku supply government over UNOC nibaita monopoly gwaleeta mu ggwanga. That's where the argument is now. Wetugenda manyi lwaki tubadde njagala tutuukewo mukadde adisi kati otuyambeko okunnyonnyola so that akulaba atambule ku speed naawe okutegeera kino kivaawa okutuuka we kiri. Government ya mweno where you are vice government yaffe where you are NRM ya mweno yaffe where you are vice chairman. Yes. Okay. Ennaku zino buli kyereeta ne bwe kyandibadde nga kirungi era kibulako abakyogerera obulungi abantu ne bakitegeera kisooka kuwakanyizibwa era n'okulowoozebwa nti kakati kino kirimu abafere kino kirimu abamafiya wano babalaki kiwawulidde ababadde jjo ku Baba TV mu Hot Cup at 9 nga bategeeza nti kolengeramu Captain Mike Mukula awotandika okulowooza nti waliwo omunyago. Why is it that Ugandans are finding it hard to believe that this is in the spirit of helping them? I think the problem is, and I want to make it clear, abantu abasinga tebategeera ebintu ebisinga, ignorance. Ate bali abakubanga bakimanyi baagala okubanga bajumbira oba bagikulembera. Fuel trade is a very complicated thing globally. Era wembadde kugamba nti no fuel over fossil fuels all over the world has got strategic interests. Bulaba America ng'eyingidde Iraq enoonya mafuta. Olutalo olwali Iraq, it's because of the war in Iraq where over 3 million people have died. No, it is purely fuel. The war which is threatening in Iran is a fuel. The war which removed Gaddafi is because of fuel. The war in Syria is a supply chain and fuel. The war in Biafra, in Nigeria before, was fuel. The war in Angola, Angola is one of the largest fuel suppliers, is fuel. You can go all over the world. The war in Ukraine and Russia, apart from strategic interests and so on and so forth, they want to displace and ensure that they control that fuel in Russia. Waliwo amafuta somewhere. Waliwo amafuta. Era bolaba nti no Albertine region, government ya Uganda yali erina okunyweza byokwerinda. Because if you don't, wetulina olutalo lwali South Sudan. Mafuta, kubanga Sudan yafuna mafuta. South Sudan yali eyagala kwetema kweri North Sudan Khartoum. Ne batandika olutalo lw'amafuta. So kyenjagala kutegeeza nti no wano nga twetegeka okufuna amafuta gaffe ng'eggwanga ag'ebunyoro refinery. Yes. Tulina okulabira ddala nti no amafuta gayingira mu ggwanga gali ku bbeeyi ensaamusaamu, because fuel is a cost pusher. Anything that you move from Kabale, whether of Bushenyi, you bring Matoke to Mugwanga, Rugatwala, Busoga, it is diesel that you use. Okutambuza generators, diesel. Okutambuza basaabaze, okuva Kampala, ogenda Ejinja, oba kweyongera paka Gulu, Arua, wetaga amafuta diesel. What am I saying? Ge amafuta kaseva wansi abantu bajja kwenyumira. Oli wa wansi alima omulimi ajja kusigaza magoba. But so long as you raise the cost of fuel, omulimi n'obwavu bujja kweyongera. So the point and the logic
of getting cheaper fuel brought into the country is to ensure that you fight three key things: reduce the cost of production, reduce poverty in the country, and increase the value chain in the nation. That is a very important point for people to know. Omuntu wa bulijjo alina okulabira ddala nti no police chief eno ejja kuyamba nnyo omuntu wa bulijjo kubanga kasosa amafuta wansi. Bw'otunuulira kaakati gavumenti weefuniramu gwe musolo. Diesel bateekako omusolo gwa shillings 145 buli lita. URA ejjako omusolo 145 diesel. Eyo petrol buli musolo. Diesel bajjako 115. Kerosene muntu wa bulijjo amafuta ga tadova ejjako shillings 2 gye bayita soft tax, indirect tax. Kenya nga gavumenti ye Kenya erina emisolo 9, 9 taxes including 9 different levies and taxes. Buli lita y'amafuta 9 etaddeko kaakati VAT nejongeza okuva 8% to 16%. Buli lita y'amafuta 16%. Neteekamu levies endala 8 nosanga tino kaakati amafuta no nga baganda bange babadde banyumiriza jjo. Eno gali cheaper mu Uganda okusinga Kenya wetugajja. Ekyo kyo babadde honest. Yes, that's a fact. Yes, it's a fact. They are honest about it. They didn't have information about the inner trade of business of fuel. Kwegamba mukwana gwange we Rubaga knows. Abubakar Kawalia. Abubakar. Abadde tamanyi nti no nze am just a transporter nga trailer. Yes. Sinawe kwegamba eyaffe eri lower in transport. The basic line jenjagala Honorable Abubakar agiyige bulungi. Our cost is 61 shillings per litre. 61 shillings nkaaga mu buli litre. Gwe company yaffe etambuza amafuta transport. Trailers ennene gagadde zikyajinga shillings 164. Kati Honorable wano wenyini wetugenda mbadde nkyakubuuziza wali lwaki kibeerera kizibu bano bakawalya ne bakibuukira mangu. There should be information communication gaps. Nti kino kyonna bw'okinyonyola nga Mike Mukula, it sounds very very beautiful. Who wouldn't want amafuta okukka wansi wabwe gakka buli kimu kitereera. Ne mu kujja mu parliament mukyala Nankabira okuleeta a proposed amendment bill, olaba nti the spirit is good. Naye ndowooza, don't you find nti waliwo gap wetako okusooka ne mukwatagana n'abo bonna police mweneeyita? My advice really to government, government yaffe, is that there should be much more communication. Balina PROs, thank you, public relations officers, thank you, ne babawa briefings ennungi, information emala. We have a very poor PR as a government. You concede? Very poor, I concede. Yes. You find that I don't blame my brother. Oh no, Rubaga knows. Yes. Yeah, but he was attacking the wrong person. Yes. I'm not anywhere in the equation. Even when they brought policy in Twitter. Really? No, they didn't consult. But you are in the supply chain. I am in the supply chain. I'm in the downstream supply chain. Yeah. I'm not in the upstream. I'm in the downstream. So you should have consulted Nogati no kakati tugenda okuleta policy eno. Tukole tutya. How do we do the supply line? As a player in this. As a player in the market. We are not consulted. Bagenda no babayitanga OMCs. We are not OMCs. No, you are not a marketing. We stock our capacity in Kauku can run this country for 14 to 16 days. Ginger cannot run this country even today for 1 day. So how do you exclude us in the equation of the downstream supply chain? True. We are cheaper, we enjoy the economies of scale, we're implementing government policy,
under the private sector led and driven economy in the 5-point program of private sector led economy, which is an integrated self-sustaining economy. We are now coming in, and I brought in people who have brought what you call FDI, foreign direct investment, to participate in the economic growth of this country. That's where we come in. It is important, therefore, that people get to understand that we support this policy. We support coming into play, because even China has what you call CNOC, China National Oil Company, which is participating in the movement of fuel and construction and the oil wells in the country, in the upstream. Yes. Okubaja from Albertine region, Ugatwala, Tanga. Yes. The longest heated pipeline in the world. Now, I think it is important that government continues to communicate all the time. When I was in Harvard, I'm a graduate of Harvard Kennedy School of Government. There is what you call I did political and economic reform in government. There is a key component which is used even in the army, the pyramid system of governance: communication, command, and control. So another C. Communication, command, and control. If you recall, Bobojukira president wetwalina COVID, ye nyini yatulanga. Yeah. Now is ekiteeso nati no kakati ku COVID tugenda kukola bwe tuti, tugenda kukola bwe tuti, tugenda kukola bwe tuti, tugenda kukola bwe tuti. Naye singa yali teyatuula n'olekera bali abalala kyandibadde kitya. What I'm saying is that the president has managed to manage the country because his communication skills are up to date. Whatever or anything that is affecting the country, the president is able to elucidate, is able to communicate to the country and say, this is the position and this is the direction we are taking. I think it is paramount for all organs of the state, all sectors of government, to learn to communicate effectively and generate government policy. That's why you have Walimu Officio Fono Pondo, Media Center. Yes. But you'll find that my brother Fono Pondo is starved of information. There is what you call a silos and a silence of information management in government. But bottom line, yes, the challenge we face now, because nze ng'omuntu kinomu obojjukira bulungi from the time of independence, post-independence, all companies in the country were all imperialist or colonial companies. Honorable, hold it there. We want to go for a very short commercial break. When we do come back, at least the Honorable, Baba TV is available. All these channels are available. Please, abogezi b'ebitongole ebya gavumenti ebyenjawulo, ono vice chairperson wa kibiina kya NRM, ate mwe muva gavumenti akati gye tulina gavumenti yaffe eno, naye asobola okutuyita nti mujje mbanyonyole. Come and give you information. Ebitongole bya gavumenti tubasaba, let's use all these channels. Kuba Captain Mike Mukula bwanyonyola ekintu kino ekyamafuta, you seem to understand where he's coming from, and you need to applaud him as a player in this entire system, because bwakunyonyodde entambuza y'amafuta olw'okuba nti mpanvu ne cost ezigagenderamu byebimu okubulinyisa bbeeyi y'amafuta n'egenda waggulu. Kitegeeza nti waliwo information weebuliraawo netuuka ne ku floor of parliament. Even this afternoon there's a debate that's going to happen, naye ojja kuwulira nga abawakanya bangi, maybe nga waliwo information weebuliraawo. Want political independence, and you must also have solid side-by-side economic independence. If you have political independence, you have what you call a sovereign self-determination. Osala okyagala tobuuza ate ng'eddanga twabuzanga Bungereza, London, oba Queen, kati osalawo ng'olyentebe eze n'asalawo ngenda okukyusa polisi. Tobuuza Bungereza. Naye n'economy twetaaga okulabiragana nti tulina abantu bannayuganda omuddugavu nga nze
Yes, tulina abalala we bali abayindi banabala bafunye. Yes, I don't have a problem with that. Naye bw'otunula Japan, economy ya Japan, economy ya Japan, Toyota, Suzuki, Yashica, oba motoka zonna oba essaawa zonna ba Japan biba controlling economy yokusatu kati. Bw'otunula South Korea, Daewoo, Samsung, ezo zonna abo ba South Korea bamaanyi, ne China kati, ne India, ne Russia, ne Bungereza, Land Rover, kampuni ezo kati bayindi batandiza zigula. Nandyagadde omuddugavu awagira omuddugavu naye akulakulane. We are controlling only 14% of our economy. The Indian Indian companies of origin control 64.7% of the economy. In Uganda. In Uganda. It is important therefore that what we call key sectors. No, kubanga tuli baavu. Ate tetunaba okutunulira wala eno gye tuyita President Jalaba 10-point program. Point number 5. An indigenous, self-sustaining, integrated economy. Indigenous. It is very important okulabira ddala nti no wetugenda neo-colonial tendencies omuzungu controlling ensi yaffe sikyagalira ddala. I'm a chairman of the Pan-African Movement Uganda. Yes. Njobola nti no kati bwe nava ku bya politics nnyo nyingidde nnyo ku byobusuubuzi. Naye nabyo walimu mu ebyobusuubuzi wabirimu. Era kati nzizeeyo ku politics kuba njagala okulabira ddala nti no tufuna enkulaakulana. Ntandika n'enkola kati nkola factory era twatandise zikola ninda bulinzi okulabira ddala nti no empiso zino nga tulwadde mu ddwaliro zonna tugenda zikolera mu ggwanga. luli tubadde tuzikolerawa nga bazijja Germany, India, South Korea, India, China, ensinga ezo tujja zikolera wano mu ggwanga. Era bakulwanyisa. It is one of the largest in sub-Saharan Africa. Era bajja kundwanyisa kuba ndi muddugavu. Should Ugandans still trust? Njagala kuyingira ku business ya sukaali. Era nayo bakulwanyisa. 60% white sugar oil, that industrial sugar, 40% white kumpi n'ebisoga. Ababikadde ebyo babireete ewaffe nga ez'abaddugavu. Kubanga 9 out of the 9 companies zonna ezisinga okujjako ya Amina zonna z'abayindi. Lwaki omuddugavu nazo tayingira ku bizinesi? Honorable, that is 37 years NRM in power. Yes. Wakyaliyo hope We now need economic liberation. We need an economic liberation. Saagala mu maaso eyo buli ssaawa ali ku mikono ng'asabiriza. But honorable, baton internally kubanga kati gwe vice chairperson na Kiramba internally mulimu ni intrigue muli munda ate mu kibiina kyo kati wetubuuliza nti is this achievable? You see, the biggest problem in Africa is not this tribalism. These are peripheral. Okusosola mawanga oba Munyankole ne Gondi. These are diversionary. The biggest problem facing Africa is the imperialists. Bana bazunga bagwira. Omunyo kawa wetuli bawona. Price is not determined in Uganda. We are still processing, producing, but we don't process. The value addition is not here in the country. We need to build that capacity and process tea, process coffee, ebibala bye tulina, ebibyonna, so that we export value, not raw materials. That is old. That is old. We have done that for 200, 300 years. We have
That does not work. It has been done for many years. It has never changed the economy of Africa. That's why we continue to remain poor. We must value addition. Let's talk to Europeans, countries, to get in Abazungu, one-to-one, with the respect. Never banga basazeko agoa because of our internal policies that twagala, no sala goa. Go ahead and keep your goa, but we shall keep the integrity, the sovereignty, and the respect of our people. We shall not go on our knees. Our position is that Africa must liberate itself economically. That is now the new theme. That is now the new drive. And that's why you find that policies like this one, and that's why a debate is going to be in Parliament. I think the discussion is to see whether one single source, whatever nga vitol, vitol okubanga yewa amafuta ate ye controlling Vivo 100%. Vivo, which is Shell. That's where the discussion is going to be. Maybe that's the strategy which needs to be understood better. Yes. But tugenda Uganda is a free market economy. Nti erandoza birimu ziri 10 point programs za mwezo emisingi amwe Museveni kwatambuliza eggwanga oluvannyuma lw'okugulawo ekisaawe ekyokuvuganya mu byobusuubuzi mu byenjigiriza tulaba private schools nyingi, private hospitals nyingi, like privately owned businesses nyingi, wadenga otutisiza nti most of those are foreign owned, about 60+%. Okay, let that be. Naye etteeka lino singa limala ne liyisibwamu mukyala Nankabirwa enongosereza gye yaleese, okay, okuva mu 2003 Petroleum Act, amendment eno singa eyitamu ne tufunayo kampani emu yuno okugenda ekolagana nayo, okay, mu bino byonna, where does it leave enkola ya gavumenti eya free economy omuntu omu butamonopolizinga business naddala eri sensitive ng'amafuta? Kudoza yange twandibadde nga tugobera liberal economic market space yebeekola mu ggwanga, kubanga tosoga nti no kaakati katugambe nga Madvani yabanga yakola sukaali asigale nga yeyeka Madvani yagaba sukaali, oba MTN oteke kampuni emu, oba bia oba soda kampuni emu yokka you opening eye doza yange. I am a very open-minded person. That debate will be decided between government and the parliament, and whichever way it goes, we still have a bill which has been passed by parliament, which was about the policy on which should be able to regulate a policy on competition. Yes, it's a competitions bill yet to be assented. And Boraba Munkoda and Nungamu, it is very important that some of these things in governance are put into place. Because where do we want to determine, where do we want to go? Do we still remain as a command economy, or do we remain, or do we go into, we're a mixed economy? Yes, but fuel is a cost pusher. Yekola ebintu bingi nnyo mu ggwanga, ekwata ku buli kimu, buli kintu kyonna ku nsi kibanga musaayi ku mubiri. It determines your pace and strength in the body. If omusaayi gwo bwebanga teguli clean oba tegutambula bulungi, the body will not be strong. So fossil fuels is going to be a major determinant of our economic growth. So any policy we adjust into, in my own view, would have been a policy which is well thought out. I'm very sure that the president has thought through it, and his recommendation to parliament in the form of a bill to be determined by parliament will be debated, and they will determine which direction it will go. Ne munkole nongamu, I would have wanted
company yaffe Mahadi to play a big role in the downstream market. Yeah. Okulabira ddala nti no tuleme okuteekamu ssente we've already put in mu company $270 million. Now it will be a fallacy and it will be obnoxious and unacceptable okulaba nti no infrastructure ngeyo esigale ngeri white elephant kubanga companies zonna zolaba nga Starbucks yaka orderinga motoka trailer zino ezisuka 5-6 ezirina okusomba amafuta oleke eri gye tuzimbye kuba bo baagala kusaasanya amafuta petrol station zibakola ki zibazimba. Olaba suppliers mu Shell ne Total Vivo nabo baagala okusigala kubanga Bannakenya okitegeera baagala motoka ezisigale nga zitambula kubanga enyingira yaffe mu market eno yali egenda okujjamu ezo emmeri yaffe emu etambuza trailer ezetisse 17 170 trailers mmeri emu naye wangambye emotoka zitambulira ennaku nga 4 zitambulira ennaku 4 byo bitambulira half a day kitundu kya lunaku sawa nga 5-6 nga amafuta gatuuse gali wano 16 lekati tunuulira buli nnaku Uganda en'okuyingiza loole mu ggwanga ezitali wansi wa 225 225 trailers every day okusupplyinga Uganda because Uganda consumes between 6.5 million liters to 7 million liters every day. We consume between 200 to 210 million liters every day. Last year, Uganda spent $1.6 billion on imports of fuel. Ate njagala kutegeeza nti no side za Tanzania eno gyolaba only accounts for approximately 10% of transport of our fuel, what you call logistics, into the country. Why? Because Dar es Salaam is 1,200 kilometers from Uganda, from Kampala, 110 kilometers from Tanga, 1,000 kilometers from Mombasa. So it is cheaper in terms of distance to move fuel and the infrastructure which is available in Kenya to Uganda, because you've got a pipeline, you've got the roads, you've got the rail. Tanzania has not yet built that infrastructure. Now, njagala kutegeeza nti no buli trailer, every trailer you put fuel into in Eldoret or Kisumu, you lose, depending on the day and the temperature, between 80 to 100 liters. The time you load 36,000 liters of fuel, between 80 to 100 liters. Gafumuka. And every time buliwoga teka mu tanka mu petrol station zino noga fulumya mu pump buliwogira ngo oteka mu pump mu motoka olaba nga gafumuka. There is a loss. That logistical component of loss is passed to the consumer. Is passed to the consumer. Now, our cost of expenditure on road maintenance as a country is very high. Because you know Kenya yateka mu levy for transport on the roads. There is a tax for using Kenya roads. Engudo tetugitaddemu. So you will find that people are not looking at the cost benefit ratios of using water. They're using the economics. And one very important thing you need to know, Kuchino, the critical element is that foreign companies, foreign trucks, foreign drivers are benefiting from this. Uganda is not benefiting from it. Kirabika bulungi nti olabika etteeka oliwagira naye waliwo byolabanga tebiri in good spirit. Do you support the amendment of the petroleum supply bill?
I support the amendment 100%. I support it because of three key things. Uganda is a landlocked country. It's a sovereign state. By international law, we have got a right of access to the sea. That's the right. Number two, I support it because the losses in terms of revenue were being subjected to, for example, $35 to $30 per ton, which amounts to $8 to $10 million per month, and approximately $96 million minimum per annum will now be retained by UNOC. So I want UNOC to build the capacity to build more what you call reserve stations, strategic fuel reserves, build the fuel reserve funds, essentially low cost okuzimba storage capacity and infrastructure. And then thirdly, the component of ensuring that we can now get fuel at a cheaper rate in the pump price. Those are three things. My argument, which I want you to take note, is a monopoly of one company, which I would want to be convinced beyond reasonable doubt that it will work, because the monopoly of Sinok, of Vital, supplying as a single supplier and also controlling the downstream distribution of fuel creates the monopoly. Kal honorable chichiche wandyagadde etteeka oliwagira 100 ku 100. Yes. Naye towagira kyakuwa company sekino company emu njagala tugiteesemu nnyo kubanga ogiwa emyaka 5 nga tewali company endala esobola okujja yadde etteeka egamba nti no, so minisita alina obuyinza nga asobola ogiyisa nga giyisizza mu parliament okuyingiza company endala eno bwebanga eremeddwa. So that advice, that is a window eriyo. But I think that it's important that it's discussed more and the country is convinced, the legislators are convinced more. That now is beyond me. It is now between the executive and the legislature to discuss. Honorable, I understand mu parliament abamu kuba kanchitwale nti abasuuzi ba mafuta nti bagenzeeyo nabo mu parliament nabo bawendowooza zaabwe. I think that's in the Natural Resources Committee. Embago gye lyasindikiddwa. I understand nti bagenzeeyo. I'm surprised a player like you have you've not gone to parliament to put your case. We basookera bajja ekawuku ne tubalaga ekkolero storage capacity. Tank emu gye tulina esobola okwetika amafuta milioni 9 emu ekawuku. Tuli kilomita 16 okuva Entebbe okuva Kawuku. Kwegamba jet fuel tuli kumpi a stone throw away from the airport. We are cheaper in terms of delivering jet A1 instead of destroying our roads. We enjoy the economies of scale. At Echino, we have the capacity to store fuel for 14 to 16 days. So, Mafuta. So, gaterekera Uganda okumala ennaku 16 ku mwezi. Eri bill enkadde yali egamba nti no beetaaga okulabira ddala nti mu ggwanga balina entereka y'amafuta okumala ennaku 10. Kati gye tuzimbye ng'ogatamu mu Uganda ennaku 16 oba weyongeza ebbanga obusobozi kweterekera amafuta nga Rwanda bwekoze. Naye kati wano eri Rwanda gavumenti egizimbye, naye wano fe kinoomu ba investor begikoze nga banasu abantu kinoomu bebabikoze. My view era kino nanyagadde tukitunulire maaso eyo
in future, I would think that it's important that a much more deliberate approach is made. Nga committee bwe yasookera ddala okujja ewaffe nga tetunabagenda walala, nga tetunabasisinkana ne minisita, katulabe the key players in the oil sector ne bajja ne batuukira olunaku lwonna okubalambuza. Emmere eyo bw'ogiraba nawe wenyini weewuunya. Bw'otunula makolero bagazimbe mu international standards, emmere eyo gy'olaba eyo is non-sink, yadde n'ofuna ekizibu mu mazzi tesobola kubbira, tosobola yadde lita y'amafuta emu 1 liter tesobola kuyingira mu mazzi. Bagizimba mu international standard eri double hull, amafuta gajja kusigala munda. Eyo MT Kabaka Mutebi the second. Kati obuzibu bwange Vital tegenda kutwalako emirimu egyo gyonna. Kakati gye tubadde tubuuza nti no kakati lwaki naffe abaduga tetukulaakulana. Infrastructure. When you look at the infrastructure, million 2.7 obukadde 2.7 bwa dola. Era twawula sente from Equity Bank e Kenya ne Uganda. Equity Bank Uganda yatuwa sente zasooka $7.5 million. Equity Bank gave us 75 million first, nga tulinayo ne equity contribution kyetwateekamu, ne tufuna ne company endala ezayingira munda oluvannyuma kati nga AFC okuyingira mu nkola eno. Kyenjagala okutegeeza nti no mu nkola ennuŋŋamu it is important government bubanga ekola oba reforms zonna ezijja mu legal instrument kati nga amendment bali badenga to consulting our players in the market. E Kenya waliwo ekitongole bayita KEPRA oba EPRA, Oil and Energy Petroleum Regulatory Organization Agency, managing bayita prices. I think that government must amend the law to ensure that ERA can also, in this arrangement, there should have been a recommendation for ERA to adapt apart from just energy, electricity, but a petroleum regulatory authority. Because Uganda is a landlocked country, etera okufuna ebizibu nga bwe twafuna ebizibu ne Kenya 2007-2008 bwe baatuuka ku duka ne bayokya trailer ezibadde zireeta amafuta mu ggwanga ne bakuula railway lines ezo zonna. Beeyi y'amafuta n'erinnya mu ggwanga wano, ebbula y'amafuta n'eyongera. Ogenda okwesangira ddala nti sente za Uganda exchange rate wakati wa sente za obweru dollar went from 2,300 to 3,800. Era kati esigadde ku 3,700. Olw'embeera yaliyo e Kenya. That's why you need strategic fuel tanks. Amafuta gabeera mu tanka. Uganda bwebanga efunye ebizibu wetunoonya engeri esobola okuyingiza amafuta mu nsi endala tusobole okuzimba enkola ennuŋŋamu. Ekyokubiri, regulatory body is important in this law. Ekyokubiri, twetaaga okufuna maaso UNOC bwebanga efunyeyo ku sente ezimbe storage capacity nga bwe bategese eno Mpigi Global Axis 320 million liters. Midstream amafuta ago bwebanga bagaleese wano Mpigi Global, ffe tusobola okugayunga ne tuteekapo pipeline endala ne tugateeka mu tanka zaffe ne tugazza e Kenya, what you call reverse pumping, to supply Kenya and Tanzania. Nga the private players are in the play nga tukolagana ne UNOC. This is how you plan an economy so that you have an integrated system rather than working in solars. We have the means without you building spending money of the taxpayer to build infrastructure. We have built it for you. Honorable, there's a complaint. You the experts can be able to tell us how did we arrive at Vital? Because
The arrangement, the thinking should have been the minister atwala n'atebolinga ensonga ze, parliament bwezibuliriza, parliament nesindika mu kakiiko kati ng'aka Natural Resources Committee, akakiiko nako ne kakola okunoonyeza kwako ne keebuuza n'abalala ne kakola recommendation eri parliament. Oluvannyuma government etteeka bwe liba likkiriziddwa kakati oluvannyuma ate ne bagaa nti government kati obuyinza kati ebufunye kakati kegende etandika okukolagana ne whichever player they want. Naye this time round tulinga abalabanga already company nga gyoyogedde bitaawo nti already yafuniddwa n'endagaano neekolebwa. Abamu gye bagamba nti n'endagaano tebamanyi nabigirimu. Naye ate already National Resources Committee akakiiko parliament eringa ekyateesa n'okuteesa but already ekintu kiringa eba kijjudde dda. No, I think that Munkola entuufu President ndowooza yamaze giyisaamu agitunuddemu ye nga yennyini kubanga is the chief executive of the country era Munkola ensi zonna eno policy gyaleese egenda okuyamba eggwanga. Era ekyokubiri kasitaba nga tufuna amafuta ngali wansi ku pump price era nkimanyi gajja kuba wansi. I've given you already bukwakulizo buliyo the supply chain. Kyetulina okulaba okutereeza efficiency ya downstream movement, logistics and hospitality. Logistics yentambuza, hospitality is storage. N'okulabira ddala nti tujjamu bana b'amagendo, speculators. Those speculators bana Kenya kati bibalwana bibagenze mu kooti enkola eno o policy shift eno era bibaleese enkola or an arrangement which makes it difficult for Uganda to implement this policy shift. Ate bali waggulu nnyo mu government e Kenya. So Uganda will expect headwinds and thunderstorms along the way in the policy shift. But geopolitics ali mu mafuta. Geopolitics ali mu mafuta. Yes. I think it will be incumbent upon the president himself now, as the head of state, to fly into Kenya and discuss with the President Ruto, his counterpart. Kenya needs to behave like a sisterly country. Kenya needs to understand the bilateral factors that affect us as a landlocked country. We need to enhance intra-Africa trade. Uganda needs to adopt policies that are acceptable within the region. So in terms of foreign policy and regional politics, that one I will leave the president who should be able to handle that. Today, well, how do we arrive at Vital? I think that Parliament ekozesa Article 159 era ekozesa ne power zaayo mu committee zino erimu Article 90 era bwe baagala okufuna endagaano eyo bayinza okukozesa Article 41. Ate Parliament has got its sovereign right to exercise and access any document in government. So to me, Parliament is doing the correct thing. This is the principles of governance, good governance, enhancement of democracy, so that it would have been frugal, it would have been fair and just. Kunsi and see Parliament, they cut out 3 key factors. One is oversight. There is also legislation and appropriation. So these key core components will give them the opportunity to determine what is good for the country. It's unfortunate that the opposition is out, and this would have been the most opportune time for them to go to the floor of Parliament and argue on behalf of the people of Uganda. Because opposition is a mirror, what you call the alternative view and the voice in the policy transformation or policy direction. When you have a paradigm shift, ibanga opportunity yayo
but we are still haggling on issues. Yes, human rights is very important. Yes, human rights can be argued, but I think the point has already been made. I think it would be fair for opposition to go back to the House and continue to fight from within. When you talk about parliament, it comes from the French word parler, kuogera. Yeah. When you walk away from an argument, it means that you're defeated. When you protest by walkout, it's for a certain period of time, globally, all over the world. But it should not be a permanent future, because you are paid for it. Your duty is to legislate, your duty is to talk, and dispense or ensure that you dispense and forward what you call logical arguments on the behalf of the people. And this would have been the best time for them. Honorable, wondekedde wali we nakubuuziza vital twagituukako tutya nga bino byonna bikyagenda mu maaso. Lwaki nkubuuza honorable ekintu ekyo? N'alaba ajja tulaba nti palamenti ezze esanga obuzibu ne kampani ezimu ezirowooza okuba nti ziba zaaweebwa dda omulimu naye ng'ate eno palamenti ekyateesa. Omukyalo oli peneti ebyemwanyi twabiraba. Waliwo kampani eyali erina okucheck vehicle inspection neteeka ne infrastructure zaayo ku nguudo zonna ng'olaba ku buli highway etaddeyo naye ogenda okuzuula nti obaolyawo ba procurement teyali mu makubo matuufu. Bagezaako nnyo kati okwegendereza nti vital yo ate yatuusa etyeno ng'eno tubadde tukyali mu processes ezitandika naye n'endagaano okubanga yafunye singa palamenti ekisimbire kuuli ate bwe tuviiramu compensation ne tuliyirira ebitongole ng'ebyo oba amakampani ng'ago olw'okuba nti ebintu twabikwata bubi mu kutandika. Vitalo gye nnoonya wano yatuuseewo etya? I think mu nkola entuufu there are mistakes which sometimes you review. Kati nga ya umeme twagenda ne tukola etteeka ewa umeme monopoly mu power distribution articulation. Naye kaakati tugenza okuzuula nti no umeme yali efunamu nnyo okusinga ki gavumenti ya Uganda. Ate ndowooza yali tetuukiriza ebyetaazo bya gavumenti. Naye kati okuva ku programu eyo nga president bwe yalagira n'agamba nti no ani yagikola. Now the point is was it not thought through? Tetayita mu cabinet. Gyolaba nti no mu nkola ng'eno ya umeme gavumenti egenda okuvaako negenda okusasula sente nyingi to compensate umeme ne contracts ez'eddala. I think this is where the learning curve of governance comes in. Ebintu ebimu twetaaga tubirowoozeemu nnyo and consult a bit more. Naye bino byonna mbirekedde president yennyini kubanga nze ng'omusuubuzi because I wear two hats. Ffe katusigale mu logistics and hospitality. Conflict of interest. Tetwagala kuyingira. But also as a national leader, honorable, that's why I asked you very keenly. As a national leader, you know, Kubanga, leave alone being the businessman, Tewandi Agadde. Singa, for example, to Kira Kumachanga, Tuyina, Oko compensating a company again. That is truly, because that's also taxpayers' money that is lost. Nainga, tuba twabikoze mu ngeri mu Luganda tuyita gadibenga lyenti wekolera bwotyo banalabira eyo kati banalabira eyo ngo omuyi w'omusolo nga kasente kagenza n'ebirala. No, for me ekikulu whichever way we look at it, yes, ekikulu palm price ejja kuba eri wansi, amafuta gajja kuba gali wansi, era Uganda ejja kufunamu nnyo. Ejja kuba ng'efunye amaanyi esente zegenda okufuna nga ebadde ezikozesa wano. Ate mu nkola njagalamu omuntu yenna akiraba twali tuweereza sente zino ezaffe eza dola e Kenya, naye kaakati bajja kuba basasuliramu wano mu akawunti yaffe eziri mu ggwanga. Sente ezaffe tezijja kufuluma zigende e Kenya. That's number one. Kubanga bw'otuula sente za Kenya kaakati sente za Uganda zifunye amaanyi by 24.7% kusinga ku ya Kenya, kusinga ya Kenya.
sente ya Kenya bw'olaba ku mafuta gali e Kenya ba sente ziba charginga amafuta ku taxes ne indirect taxes ziri 5.5 ku 100 ebitundu 5.5 ku 100 Kenya gwe musolo gwejja kuyayo Uganda ngecharginga 25 almost 25% koteka mu sente ze tucharginga diesel ne petrol kwegamba yobola nti ne bei ya mafuta e Kenya eri wachi wagulu sente ya Kenya egudde ku forex by almost losing almost 23%. Kubanga bw'otunuulira sente President Uhuru bwe yali mu ntebe yali eri ku 118 120 naye kati eri ku 151 ate yeyongera kwegamba obunafu sente za Kenya zefunye kati ziza mangu wansi nnyo. So what am I saying? The upheaval, the headwinds Kenya is facing is going to be aggravated more. Ebizibu Kenya byerimu kakati kyo kutegeeza bikyeyongera kubanga sente zaayo zigenda nga zikola ki gye bayita spiral ekyali wansi eserengeta wansi zinafuwa. So mu nkola eyo ate Uganda bwevaako ku ekyo jijja tuyambira ddala kubanga tujja kusasula zokka school gye bayita fees mu Kenya Ports Authority, fees mu Kenya Pipeline ne logistics, emotoka eziyingiza amafuta wano nezaffe pozi okuyingiza wano mu Uganda. So this policy is good. Yes. Ejja kuyamba eggwanga. Yes. Ate sente tujja kuwanga tusasula direct mu bali abatuwa amafuta. So Captain Mike Mukula, oli musajja wa amaanyi national era oli munene. Is it too late for you to walk to Parliament and face that committee? Wadde kale yakulambulako ogambi yajja ne oba neraba. Is it too late okugenda wali bonna ne wala abantu bane Captain Mike Mukula has walked. Abe mwanyi no bakikola wali ku Vinci. Abe mwanyi bakikola, everyone fought. Fighting is as literally speaking, tetwagala kuteeka ombera nti bali bakubagana naye ngolaba the spirit in which they were, and in the long run or the short run eddoboozi lyabulaba nti kireka lyawulizibwa wadde nga president atera okubeera ku nkungaana ezimu n'agamba kino ekyemmwanyi kirina okudda. Is it too late for Captain Mike Mukula, smart as he is, n'atambula amadaala ga parliament where you've been before so many times, n'ogenda mu kakiiko ka National Resources Committee n'obabuulira etteeka ddungi nga bw'ogambye naye obuntu obumu butereezebwe so that players nga mu aba investing in infrastructure ez'amaanyi bwe zityo temulekebwa bbali mu kino? Is it too late? I think that it is far too late now kubanga leero ejja kubanga report ejja kubanga eyingira mu parliament. Yes. Enkya bayinza okutandika debatinga. But on our part ndabira ddala nti no kasabanga abaleeta amafuta ne UNOC esigala ng'ekwataganye ne Mahadi ku logistics ne hospitality. Kasabanga bateeka mu kampuni zino kinoomu okozesa layini oyo oba UNOC okuleeta amafuta wano mu ggwanga kubanga olina okujjukira bulungi we have a big problem. Uganda kasetandika okuleeta amafuta katugambe bw'oleeta emeeri emu gagadde of 85 million litres of diesel, you are given 7 days. Kenya gezaako gikendeza kati to evacuate that fuel kubanga waliwo gye bayita line fill ye pipeline amafuta galiyo Kenya gereeta bweba wali ku gate ya Kenya pipeline. Kenya pipeline erina storage emirundi ebiri, erina 320 liters of fuel storage gebadde erina mu Kenya former Kenya refinery Mombasa, erina 380 million liters gebalina mu tanks zaayo. Kakati
mu supply chain waliwo ne company ezala zirina kati nga VTTI erina 115 million liters eza diesel e Mombasa. VTTI is also owned by Vital. Naye boleta mafuta genkana bwe gatyo onokubanga Kenya consumes amafuta mangi okusinga Uganda 4 times or 5 times more than Uganda kubanga bo balina motoka nyingi okusinga ffe. Naye ugambye tupata ntuzipaakinga. So onokufulumya amafuta ago mu line fill osobola okubanga logistics waayo ng'eggwanga onokozesa trailer onokozesa ne pipeline time ntono nnyo, if not bajja kusasuza penalties. Kati penalties ezo ze bakusasuza ojja kubanga oziteeka mu pump price, so kyolina okutunulirako. Kati penalties ezo onokutunulira n'ebirala ebitambulirako. Onokulabira ddala nti mu ntambula ng'eyo buli mafuta goyingiza mu ggwanga osasula taxes in advance. Company ntono have that capacity to pay for fuel in full, pay for taxes in full, pay for logistics transport in full. Tebabanja bali. The business of fuel is cash from day 1, day 2, day 3. Era bogenda mu petrol station baja dewa boda bagala cash tebakwa credit teri banja teri banja. So wona line eyo ngenda okulabira ddala nti no companies nyingi e Kenya gye bayita OMCs zigenda okugwa, police eno egenda basuula. Uganda bwekyekwatiramu ekintu kyayo, companies nyingi e Kenya zijja kugwa. Uganda wano companies zisinga ezitalina busobozi eza cash zijja kugwa, zisigale ziri ez'amaanyi zokka zizigenda okutambuza amafuta mu ggwanga. Honorable, mu byensuubulagana trade relationship Kenya bwetugikola ebyo terina nayo weene tukwasiza mu birala. Tuyina kasooli, tuyina biki, zimanya amata, tetukwatira mu bingi anti ngeno tukosebwa. Njagala kutegeeze eyo side ya Kenya business ya Kenya eriko politics mungi. Beside ya Kenya okuva ku mukulembeze wa waggulu president yenyini, vice president, ba member of parliament, ba minister bonna basuubuzi. Bonna bolaba e Kenya basuubuzi. Era njagala okutegeeza e Kenya bw'oba waliwo okuzika abakulembeze oba ba minister oba member of parliament abajja okuziika bajja ne helicopters nga bayinza okujja ne helicopters nga 9, 10, 12 zajja bagagga nnyo, bajja bugagga tebalinga wane waffe. Kenya mu economy waayo bana Kenya economy yaabwe eri ku mikono gyabwe nga baddugavu. Gyola atino kakata bakikuyu abo era muna Uganda kiige bulungi. Bwolaba kati nga Equity Bank bangi ku bo baddugavu bana Kenya. KCB bank ezisinga Kenya za baddugavu. So bw'oteeka mu politics kati ngono wa mafuta bangi bali ab'amaanyi abakugu ba politicians b'amaanyi nnyo. So we expect to have nga government headwinds era bajja tugezaako tulemesa bagende mu kooti bagende mu okozesa policies munda eziremesa. Kakati wano mu Uganda nabo abali mu business wa mata company ya mkwano gwange President Uhuru, yes, ya family kakati bano bwe bayingira juzi ne batwandika omulwanyisa ati n'amafuta gava amata gava mu Uganda era company nga Brookside tebakkiriza okuweereza amafuta wa e Kenya kuba balina entalo zaabwe gye bayita internal politics.
nereyingira mu geopolitics oba regional politics abasuubula katugambe bizinesi ya sukaali bantu abali Kenya ebikonge mu gavumenti bali mu sukaali waliwo abazijja mu Brazil waliwo bazijja India mu ngeri ngeeyo balemesa sukaali ava mu Uganda ogenda Kenya bulaba kakati kasooli waliwo kampuni nyingi bizinesi ya Kenya ne politics wa Kenya eri ku bintu ebi oba bina okusooka kasooli amata sukaali ne kawunga n'embeera y'omuntu wa bulijjo so bwewalaba politics oyo nga yeewuuba mu ngeri eyo oba omanyi nti nowamaanyi e Kenya walimu. Our time is spent tulabika nga obudde bugenda bugwayo. I thought 2 hours was going to be big naye nga bwe twagambye ensonga ey'amafuta olwokuba nti ekwata ku buli kimu mu mbeera emu oba endala tubadde tetuyinza, that's why ne commercial breaks tuzikendezezaako so that tubeere nga tufulowinga bulungi atulaba abeere nga agoberera bulungi. It's been a very interesting debate. Nga tumaliriza tulina mu kamera wa Munnayuganda omwesuubi obwedde oyogera ng'ogamba nti bino byonna Munnayuganda ajja kulaba nga bbeeyi y'amafuta ekka. According to your anticipation mu January tulabe nga amafuta gasse bino byonna nga biterera all remaining constant nga tewali kitawanyiza eggwanga oba tewali kiremesa egenda okulemesa oba okudilenga process kubanga mu nfulumya y'amafuta mu ngula y'amafuta olina okuteekamu lead time mu maaso 45 days okola order ate waliwo gye bayita nominations company zigenda okufuna amafuta balina okuteekamu ati no nze nominate nze company bweti abagenda okukwatagana ne UNOC nga tezinaba kuwera ennaku bwe ziti naye lead time gyolina okuwa ennaku 45 company eri egenda okutuwa amafuta esobole okutandika okuweereza amafuta mu ggwanga kakati transition eyo wakati wa G2G wa Kenya ne G2G wa Uganda eyo transition eyo eyinza otuleetera a bit of delays and turbulence so supply chain eyinza okuba nga eri interrupted a bit but the ultimate objective ya gavumenti yokendeeza amafuta muki mu pump price. That's the ultimate objective. Ekyokubiri ye logistics okulabira ddala nti n'entambuza y'amafuta mu ggwanga okugayingiza wano eri fine tuned kubanga OMCs abasinga tebanaba gikwata bulungi nabo oil marketing companies have not yet understood it correctly. They are moving from, they don't know whether to transition from this policy of G2G Kenya to G2G Uganda. The dynamics are too many. The dynamics are too many. And the accounts and the internal narratives, the discussion and the operationalization of that policy is going to transition, as it transitions, takes time. The third component is that legislation of Parliament yenyini, which is now starting today or tomorrow, will take time. How long will it take? It needs to be moved quickly. Will the Parliament, will they fathom it very well and quickly? And if they do appreciate and create a dynamic factor, it does not become acrimonious on the floor of Parliament. Will it pass quickly? And if it passes, can the President assent to this bill? I'm sure this one they bring it today and in the evening. And then it becomes, he can now sign it and it becomes, it comes in and it's gazetted, it becomes a law, an operational law. That's the third component. The fourth factor is now putting three things into play. You have the legal framework, you have got the institutional framework, and the political will. How to drive that, the three key things. If you get the legal framework
is UNOC trained? Does it have enough capacity to manage that transition within a short time and not create shocks in the supply chain downstream? Okulabira ddala nti no babanga bikolera bulungi, so that there are no ups and downs which will now affect the supply chain and the price if you create a shortage in the market. And we plunge into a crisis. And plunge the country into a crisis. That must be managed very, very well. And I think that this is where it is. The fourth and most fundamental message is to see that the country is patient. I think it is important that the president comes out at an appropriate time to elucidate the key components of this policy shift or the paradigm shift, and because he's listened to, he's a fountain of honor. He's governed this country for a long time. What does he see in terms of short term, medium term, and long term? What are the implications of this policy shift? So President Aveya anyonyole bannayuganda. Aveya anyonyole baddugavu bantu baffe bannayuganda kiki kyateebereza okufuna ku kino. Naye message kyenjagala kusembyayo nga njogera okulabira ddala nti no bannayuganda bayiga ekintu ekimu. Twetaaga okukuza eggwanga lyaffe, tugikuze era tukule eggwanga, tulabire ddala nti enkyukakyuka zonna ze tukola tutunulire muddugavu ali ku ggwanga. How do we empower? Is there a policy framework in this oil fund that we're developing that can be used to empower and build the local entrepreneur, so that transport should not remain in the hands of the foreigners? Two, the supply chain should be heavily subsidized for, or you find a way of improving capacity to make Ugandans build that private sector initiative, and also to ensure that we grow what you call the flamethrowers, the lead players in the private sector who are local. The moment you allow others who have matured to grow, the dominance of the oil sector or fossil fuels remain in the hands of foreigners. Finally, my humble position is that Mahadi as an infrastructure is for the country. It's good for Uganda. It must be supported. It's nascent. Mahadi has put in place now MT Elgon, the second ship. Ngojeko ya Kabaka Mutebi. Eriko Mount Elgon. Nayo egenda okutandika okukola. Egenda okuyamba nnyo eggwanga okuyinza amafuta mu ggwanga. Ate njagala bategeeza nti no nga baddugavu tukwatagane tuleme okulemagana. Tukwatagane bwendaba mukwano gwange baleeko ng'akuza Baba television, ng'akuza Baba radio, tumwagire tumuleme ulemesa. Ekyo yenkola yenjagala bannayuganda baleete enkyukakyuka mu economy yaffe. Bw'olaba kati nga wa NBS ng'ayingira ku business ya television, BBS, olabira ddala nti no competition weeri yali abaali bagwira bagenza okulaba kati bannayuganda batandise okukola ki okukula, era employment yonna basinga baddugavu. Kino kyenjagala bannayuganda bagikuze ng'omuganda bwagamba agali awamu egaluma ennyama. Uganda ye namba emu. Honorable akasemberayo ddala olowooza tukiweemu emyezi 6 fuel prices essente z'amafuta wali ku pampu tulabe nga zisse mu 13 myezi 2 3 6 mu ndaba yange babanga tetufunye olutalo olwa ensi nga Saudi Arabia, Iran, Iraq, Syria, ensi ng'ezo. Tukiweemu myezi emeka? Tugiweemu emyezi egiri awo nga 3. Pump price myezi 3, 5, 6. Prices will stabilize in the market.
by stabilizing tuyinza okuva mu 15,000 paka mu 10,000 nga we cannot speculate kubanga omanyi webulonje nga unagambye tino geopolitics ne Uganda policies zetaddemu kati esinga ensi ezituliranye kubanga amafuta mu region kati Tanzania ne Uganda bebali wansi ku beeyi